See the next exercise 6.3. The first problem, from the top of a rock 15 to root 3 meter height, the angle of depression, see here, angle of depression of a car on the ground is observed to be 30 degree. Find the distance of the car from the rock, right? So see here the solution. This is the rock, the height, how much? The 15 to root 3, right? So this is the, here the car, this is the car, right? Right. இப்போ இந்த காருக்கும் இந்த ராக்குக்கும் உள்ள distance find out பண்ணணும். What is the distance? We don't know. That is the question, right? So now what is the question? From the top of a rock, 50 meter height, the angle of depression of a car on the ground is observed to be 30 degree. So angle depression means, பாருங்க, right? So angle of இங்கிருந்து காரை வந்து பார்க்குறாங்க. This is the high line. Am I right? So this is 30 degree. இங்கிருந்து 30 degreeல காரை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. So this 30 degree means it is what? This is also 30 degree. எப்படி மாற்றிக்கணும், ரைட்? ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வரும்போது எல்லாமே அப்படி தான். இந்த ஐ லைன்லேருந்து என்ன செய்யணும், இந்த டிகிரியை இங்கே கொண்டு வரணும், இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கிள்ஸ். நவ் கிவ் த நேம் ஏபிசி இன் ட்ரையாங்கிள். எந்த ட்ரையாங்கிள்? ஏபிசி, ரைட்? ஸோ ஏசிபி. ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்? வாட் இஸ் எக்ஸ் ஹியர்? வாட் இஸ் கிவன்? I mean the opposite side given, we have to find out the adjacent side. So the tan theta is equal to the opposite by the adjacent. The tan, what is theta here? The 30 degree is equal to opposite 15 to root 3 by adjacent x. So which is tan root 3, I mean tan 30 degree 1 by root 3 is equal to, this is 15 to the root 3 by x. 1 into x, x, which is 15 to root 3 and this root 3 into root 3. So 15 to root 3 into root 3, 3. This is 150 meter. The x is equal to 150 meter. So what is this? Therefore the distance of the rock and car is equal to 150 meter. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the next problem, question number 2 in exercise 6.3. The horizontal distance between the two buildings here is 70 meter, right? The angle of depression of the top of the first building when see from the top of the second building is 45 degree. If the height of the second building is 120 meter, find the height of the first building, right? See the solution now, right? Two buildings we are going to take. This is the one building, this is the another one building. This is the first building, right? This is the first building, right? This is the first building, which is the second building, right? Which is the second building, right? So here what is given? Second building height on the overall height 120 meter. Second building height on the 120 meter. What is given here? The horizontal distance between two buildings is 70 meter. This is the horizontal distance, right? This is the 70 meter. The horizontal distance 70 meter. அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்கும்? அதே 70 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த ஹைட்டு இதோட ஹைட்டு முடிஞ்சு போகுது இல்லையா? அங்கேருந்து ஒரு லைன் மேக் பண்ணணும், 70 மீட்டர், ரைட்? த ஆங்கிள் ஆஃப் டிஃப்ரெஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் பில்டிங் when see from the top of the second building. செகண்ட் பில்டிங்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு பில்டிங் வந்து, ரைட்? த ஆங்கிள் ஆஃப் டிஃப்ரெஷன், I mean this is the triangle, right? So what is the angle? This is the 45 degree. 45 degree. So here also the 45 degree.
right? Now இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங் ஹைட் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அது எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம். இங்கே எக்ஸ் அப்படின்னா அதே லென்த்து தான் இல்லையா, இங்கேயும் எக்ஸ். அப்போது the whole length 120 meter, 120 meter, this is x up. So here this is 120 minus x, 120 minus x. இப்போ நேம் கொடுங்க A, B, C, D, E. Now in triangle இதை எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, இந்த AEB, triangle AEB first, right? So இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க. So this is opposite 120 minus x, adjacent 70. So tan theta, the tan theta is equal to the opposite by the adjacent. So tan 45 degree is equal to, what is opposite here? 120 minus x, 120 minus x by adjacent 70. Tan 45 degree 1 is equal to 120 minus x by 70. 1 into 70, 70 is equal to 120 minus x. This minus x come here. The plus x is equal to 120 minus 70. Therefore, x is equal to, this is the 50 meter. This is the height of the first building, right? Therefore, height of the first building is equal to 50 meter. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். The next problem, question number 3 in exercise 6.3. From the top of the tower, 6 meter height, the angles of depression of the top and bottom of a vertical lamp post are observed to be the 38 degree and 60 degree respectively. Find the height of the lamp post. Now see the solution. So what is given here? The from the top of the tower, right? This is the tower, top of the tower. இங்கே ஒரு lamp post. See here, this is the lamp post, right? This is lamp post. இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம்? Tower. This is the tower, right? இப்போ பாருங்க, இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு? டவரோட ஹைட், the overall height எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு? The 6 meter, right? From the top of the tower 60 meter, I mean 60 meter, not a 6, the 60 meter. Height, the angles of diffraction of the top and bottom of the vertical lamp post are observed to be 38 degree and 60 degree respectively. First என்ன கொடுத்துருக்கு? The angle of depression top of a vertical lamp post. Top, அதாவது vertical lamp post, this is இதோட top. இங்கிருந்து the angle of depression, this is, right? This is the top. So இங்கே ஒரு line make பண்ணணும், right? Good. So this is the, right? So this is the eye line. So top வந்து என்ன degree? The 38 degree, right? So அப்போ இங்கே என்ன செய்யணும்? This is the 38 degree. And bottom, lamp post ஓட bottom, this is, பாருங்க, I mean this is the lamp post ஓட bottom. இது வந்து எவ்வளோ? The 60 degree. This is 60 degree. அப்போ இந்த angle, the alternative angles இல்லையா? So this is the 60 degree. இங்கே என்ன 60 degree இருக்கோ அதோட alternative angles 60 degree. பாருங்க. So what is the question? Find the height of the lamp post. This is the lamp post. இதோட height find it பண்ணணும். Xன்னு எடுத்துக்கிறோம். So அப்போ இங்கே என்ன செய்கிறோம்? Xன்னு எடுத்துக்கிறோம். So the 60 meter, the whole length, here the x means, here what? The 60 minus x. So first என்ன செய்கிறோம்? இப்போ நேம் கொடுத்துருக்குங்க. A, B, C, D, E, right? So first, in the triangle ADC, right? Here also the tan theta is equal to the overall opposite 60 meter இல்லையா? by இங்கே நமக்கு வேல்யூஸ் தெரியாது, அதனால் y அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். So adjacent. So the tan
60 degree is equal to opposite 60 by adjacent y. Tan 60 degree root 3 is equal to 60 by y, which implies the y is equal to 60 by root 3. இப்போ இந்த conjugate value இப்படி multiple பண்ணலாம், numerator with the denominator. This implies the y is equal to 60 into root 3. This is root 3 into root 3, 3. Cancel பண்ண 20, which implies y is equal to 20 into root 3. This is equation 1. இப்போ அடுத்து இந்த triangle எடுக்கிறேன். In the triangle AEB, so the tan 38 degree is equal to, this is inga opposite evlo, the 60 minus x by adjacent y. Here tan 38 degree given, what is that? 0.7813. 0.7813 is equal to 60 minus x by y. Now with the y inga kondu vandrunga, y is equal to, this is 60 minus x by 0.7813. This is equation 2. Now comparing the equation 1 and 2. Comparing the equation 1, 2 implies. So this is 20 into root 3 is equal to, this is 60 minus x by 0.7813. Now 20 into the root 3 value 1.732 into this is, இதை இங்கே கொண்டு வந்து மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் இல்லையா, இல்லை அடுத்த ஸ்டெப்ஸில் கூட மல்டிபிள் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். 60 மைனஸ், என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது பாருங்கள், ரூட் 3யோட வேல்யூ நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான், ரைட். ஸோ இப்போ 20 into 1.732 into this 0.7813 is equal to 60 minus x. Now இப்போ இது நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுறோம், இது 3 வேல்யூஸும் மல்டிபிள் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா the 27.064 is equal to, this is 60 minus x. இப்போ இந்த minus x இங்கே கொண்டு வந்தால் plus x, then 60 minus this 27.064, right? X is equal to, இதை subtract பண்ணுங்க rough workல, which is 32.936 meter. So what is the x here? This is the height of the lamp post. Therefore, height of the lamp post is equal to, this is what? The 32.936 meter. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the next problem, the question number 4 in exercise 6.3. An aeroplane at an altitude of 1800 meter finds that two boats are sailing towards it in the same direction. The angles of depression here, angles of depression of the boats as observed from the aeroplane are 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the two boats, right? Here given the root 3 value. So listen, see the solution, what is given here? The aeroplane here, this point, the aeroplane, right? This is the aeroplane, right? Right, this is the aeroplane. The height from the here, this is 1800 meter, right? This point is a aeroplane, right? Finds that two boats are sailing towards it in the same direction. இங்கே ஒரு boat இருக்கு, right? This is the boat 1, right? This is boat 1. Then இங்கே கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி, this is another one boat, B2, boat 2. So இங்கே aeroplane பறக்குது, right? So உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக போட்டிருக்கேன், okay? Diagram is not a matter here. You know what is the position, that's why I am drawing this diagram, right? So this is the aeroplane, this is boat 1, this is boat 2, towards in the same direction. The angles of depression of the boats as observed from the aeroplane are 60 degree and 30 degree. இப்போ பாருங்க, இந்த ஏரோப்ளேன்லேருந்து ஒருத்தர் பார்க்குறாரு, ஃபஸ்ட்டு போட்டை
60 டிகிரியில் பார்க்குறாரு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இதை ஒரு லைனாக எடுத்துக்கணும் இல்லையா. அந்த போட் 1 போட் 2 வந்து ஒரு லைனில் எடுத்துக்கிறோம். ரைட், ஐ மீன் திஸ் பிளேஸ் த போட் 2, திஸ் பிளேஸ் த boat 1. So this is the high line, am I right? This is the high line. So the high line irundhu angle of depression the 60 degree first boat 60 degree la paakranga. This is the first boat. So the angle of depression here 60 degree. So inga 60 degree appadina this is also 60 degree, right? Then second boat 30 degree la paakrar, right? So the second boat so this is 30 degree. So here 30 degree, right? Now find the distance between the two boats. இந்த two boatsக்குள்ள distance find it பண்ணுறோம். ஸோ இதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம், இதை ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம், தென் திஸ். ஸோ எஸ்பெஷலி வி நீட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டூ போட்ஸ், விச் மீன்ஸ் வாட் இஸ் த எக்ஸ் வேல்யூ ஹியர், ரைட் சில்ட்ரன்? ஸோ பாருங்கள், நவ் give the name. This is A, B, C, D, right? So now in the triangle ACB, so here என்ன ரேஷியோ எடுக்கலாம் பாருங்க, 1800 meter. This is the opposite. Here we are going to find out now the adjacent. So what is the ratio? Opposite by adjacent means the tan theta is equal to opposite by the adjacent. So which is the tan theta value 60 degree is equal to 1800 by this is what? Y. Now tan 60 degree value, the root 3 is equal to 1800 by y. Y இங்கே கொண்டு வந்துருங்க, root 3 இங்கே கொண்டு போயிடலாம் இல்லையா, by root 3 into do the next step. இது அப்படி எடுத்துட்டு அடுத்த ஸ்டெப்ஸில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ரூட் 3யோட கான்ஜுகேட் வேல்யூ நியூமினேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர்லேயும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ரைட், 1800 இன்ட்டு ரூட் 3 பை ரூட் 3 இன்ட்டு ரூட் 3 3. இப்போ கேன்சல் பண்ணால் 6. ஸோ 600 and root 3. This is y value. இது ஈக்குவேஷன் 1ன்னு வச்சுக்க. Now I am going to take the triangle ADB, right? ADB, in triangle ADB. So here also the opposite sides and adjacent. So tan theta. Here tan, inge theta வந்து எவ்வளோ 30 degree is equal to the opposite 1800 divided by, இல்லை பாருங்க, இந்த ADC triangle adjacent இது ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும், the y plus x. So which is tan 30 degree 1 by root 3 is equal to 1800 by y plus x. 1 into y plus x is equal to, this is 1800 into root 3. This is equation 2. இப்போ substitute பண்ணுறேன், y ஓட வேல்யூ இங்கே substitute பண்ணலாம் இல்லையா. Substitute the equation 1 in 2. So the y value here 600 and root 3 plus the x is equal to this 1800 and root 3. இப்போ x இங்கே வச்சுக்கிட்டு 1800 root 3 minus this 600 and root 3. So 1800 minus 600 1200, right, into root 3. Separate பண்ணியாச்சு. This is x value. So the x is equal to 1200 into the root 3 value 1.732, right? So we should multiply this to value, I mean the 1732 into this 12 போட்டு multiply பண்ணிக்கலாம். 2 2s are 4, 3 2s are 6, 7 2s are 14, remaining 1, 1 2s are 2, 2 plus 1 3, and this 2 1s are 2, 3 1s are 3, 7 1s are 7, 1 1s are 1, 4, 8, 7, 3 plus 7 10, remaining 1 20, right? And this 2 0. So எத்தனை digit தாண்டி பாயிண்ட் வைக்கணும், 1 2 3. So 1 2 3, right? So which is equal to 2078.4 meter. This is the distance between two boats is equal to
2078.4 meter, right? So this is the answer. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the next problem, question number 5 in exercise 6.3. From the top of a lighthouse, the angle of depression of two ships here on the opposite sides of it are observed to be 30 degree and 60 degree. If the height of the lighthouse is h meters, the height is given h meters, and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, show that the distance between the two ships is 4h by root 3m. Answer is given. நம்ம prove பண்ணா போதும். See here, now I am going to draw the diagram. So this is the lighthouse, right? This is a lighthouse, right? Now here two ships in the opposite direction. This is ship 1, right? This is ship 1. Here ship 2, right? So this is ship 1, ship 2 in the line joining, same line, right? இப்போ என்ன செய்கிறாங்க பாருங்க, observed to be 30 degree, right? So இங்கே இருந்து 30 டிகிரியில் இதை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. ஷிப் 1 வந்து என்ன செய்கிறாங்க, 30 degree. I mean this is the depression இல்லையா, angle of depression. So this is I line. So 30 டிகிரியில் பார்க்குறாங்க. So இங்கே 30 degree அப்படின்னா here 30 degree. And another one, இங்கே ஷிப் 2 என்ன செய்கிறாங்க, 60 டிகிரியில் பார்க்குறாங்க, right? So here the I line, this is 60 degree. So this is also the 60 degree, right? So the height of the lighthouse, the h meter given, right? So இங்கே x ன்னு எடுத்துக்கிறோம், this is y, the x, y. Show that the distance between the two ships, which means what is this distance? Which means the x plus y is equal to what? That is 4h by root 3m. Now first you have to give the name for triangles. This is A point, B point, C point, D point. So in triangle, this is ABC, ABC, the tan theta here also, right? This is theta. Inga theta irukna opposite. This is H. I mean, first write a formula. This is procedure. எல்லா சம்முக்கும் ஃபார்முலா நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சாலும் ஒரு தடவை நீங்கள் எழுதணும், ரைட்? எழுதுனா தான் மார்க் கிடைக்கும், ரைட்? Tan theta is equal to opposite by adjacent. The tan theta is equal to, இங்கே theta எவ்வளோ, the 30 degree. Here theta 30 degree is equal to opposite அப்படிங்கிறது h, adjacent x. Tan 30 degree 1 by root 3 is equal to h by x, which implies 1 into x, x is equal to h into root 3, h into root 3. So this is equation 1. Now take this triangle, triangle ADC. In the triangle ADC, here tan 60 degree, tan 60 degree is equal to the h by y, h by y. Tan 60 degree value root 3 is equal to h by y. இப்போ y இங்கே கொண்டு வந்துருங்க, this is h by root 3. This is equation 2. See the diagram, we need this distance between the ship 1 and ship 2. So overall total distance என்ன, the x plus y, right? அப்போ x and y என்ன செய்யலாம், add பண்ணிக்கலாம். So adding the equation 1, 2. First equation and second equation add பண்ணிக்கிறோம். So this side x plus y is equal to the h into root 3 plus this h by root 3, which is equal to, இது ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணா h, root 3 into root 3, 3. So 3h plus this is h, the whole divided by 3. So the x plus y is equal to 3h plus h, the 4h by root 3. So this is the answer. The x plus y means this is the distance between the two ships. Therefore, distance between
the two ships is equal to 4h by root 3 meter. இதை நம்ம prove பண்ணோம், right? The 4h by root 3 meter. This is the answer. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the next problem. Question number 6 in exercise 6.3. A lift in building height of 90 feet with transparent glass walls is descending from the top of the building. At the top of the building, the angle of depression to a fountain in the garden is 6 degree. 2 minutes later, this is very important line, 2 minutes later, the angle of depression reduces to 30 degree. If the fountain is 30 into root 3 feet from the entrance of the lift, find the speed of the lift which is descending, right? See the solution now. So this is the lift, right? This is the lift. L அப்படினு மார்க் பண்ணிக்க. The height of the lift எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு? 90 feet. The overall height 90 feet. Right. So the fountain of a garden here. We have to mark this point here. So draw a line. So first என்ன கொடுத்திருக்கு? How many degree depression? 60 degree. So this is I line, right? 60 degree. So the alternative angle here, the 60 degree, right? Then 2 minutes later, the angle of depression reduces to 30 degree. So here 2 minutes later, இப்போ இங்க இருந்து மார்க் பண்றோம். This is so here the high line. This is the high line here. So it will be make a 30 degree. So this alternative angle 30 degree, right? So see what is the question. If the fountain is 30 into root 3 feet from the entrance of the lift, so this is 30 into root 3 feet. Right, now find the speed of the lift which is descending, right? இப்போ நம்ம இதை x ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So I mean what is the question? Of 2 minutes later ன்னு கொடுத்திருக்கு இல்லையா? So first இதை x ன்னு எடுத்துக்கங்க. So this is 90 minus x, right? So this is x. Let 2 minutes later the angle of depression reduces 30 degree, right? So அப்போ first இதை x ன்னு எடுத்துக்கங்க. இது 90 minus x ன்னு எடுத்துக்கலாம், right? இப்போ நேம் கொடுங்க. This is L. இது M ன்னு கொடுத்துக்கங்க. இது N. This is O, right? So இப்போ பாருங்க, in triangle first இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம், right? So in the triangle which is what? N O M. Here the tan theta is equal to the opposite by adjacent, right? So which is the tan theta is equal to, what is opposite here? The 90 minus x. Here theta substitute பண்ணலாம் இல்லையா? The 30 degree by adjacent 3 into root 3. 30 into root 3. Tan 30 degree value 1 by root 3 is equal to, this is 90 minus x by 30 into root 3. Now this root 3 will be cancelled. 1 into this 30 is equal to 90 minus x. Minus x இங்க கொண்டு வந்துட்டா plus x 90, 30 அங்க போச்சுன்னா minus 30. இப்போ x is equal to 60 feet. X is equal to 60 feet. Now what is the question? Find the speed. The speed formula. Speed is equal to the distance by time. Distance என்ன போட்டிருக்கோம்? 60. Time, what is given here already I told about it. The 2 minutes. So the time on the divide பண்றோம் is equal to 30 feet by minute. So this is the answer for this question. இப்போ இந்த கொஸ்டினோட இந்த exercise 6.3 complete ஆகுது.
அடுத்த 6.4ல் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஜாயின் ஆகிற ப்ராப்ளம்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க. உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.